Սիրելի բարեկամներ, անցյալ շաբաթ Նյու Յորքում Կիլիկիո թեմի հայոց առաջնորդարանի հովանու ներքո տեղի ունեցավ հիշատակի եւ երախտագիտության երեկո, նվիրված այն կազմակերպություններին, որոնք օգնության ձեռք են մեկնել հայ ժողովրդին իր դժվար տարիներին։ Այժմ սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր պատրաստած ակնարկը այդ մասին։ Նյու Յորքի Կիլիկիո թեմի հայոց առաջնորդարանի կազմակերպությամբ տեղի ունեցած հիշատակի եւ երախտագիտության հանդիսավոր ճաշկերույթի նպատակն էր հարգանքի տուրք մատուցել հայ ժողովրդին դժվար տարիներին օգնության հասած կազմակերպություններին, ANCHA-ին, Armenian National Committee to Aid Homeless Armenians, Միջին Արևելքի օգնությանը, Nearest Relief, ինչպես նաեւ հայ ժողովրդի մեծագույն բարեկամ Fridtjof Nansenին։ Nearest Relief-ը հիմնադրվել է 1915 թվականին, երբ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Հենրի Մորգենթաուն ուղերձ էր հղել Ամերիկայի կառավարությանը, օգնություն խնդրելով մահվան շեմին հասած հայ ժողովրդի համար։ Այդ օրերին ստեղծվեց Nearest Relief-ը, որը այսօր դարձել է Nearest Foundation։ Հաջորդ կազմակերպությունը ANCHA-ն ստեղծվել է Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամերիկահայ բարերար Ջորջ Մարտիկյանի եւ Սուրեն Սարոյանի գլխավորությամբ, նպատակ ունենալով օգնելու Ամերիկա ներգաղթած անօթևան հայ ընտանիքներին, նրանց օգնելու տուն եւ աշխատանք գտնելու։ Նյու Յորք Plaza սրահում հավաքված մեր համայնքի անդամները որոշակի կապվածություն ունեն այս կազմակերպությունների հետ։ Նրանցից շատերը հետնորդներն են այս կազմակերպությունների շարքերում եղած բարեգործների։ Armenian American community wanted to express its thanks and to remember those individuals who in the past have given so much for us as a nation to survive and for this Armenian American community to come together. I was representing the ANCHA movement, in which so many homeless Armenians from Europe and in the Middle East found new homes in America. And I described the work of my mother, Mrs. Arpine Papazian, who was able to put together all of these interviewees to bring them to this country and to send them to various parts of America to become new citizens. And this took a great body of work with many organizations and the Armenian Prelacy, the Armenian Relief Society, the Armenian Revolutionary Federation, with all of its resources at the time. This is, don't forget, right after World War II, when our own resources in this country were limited. But we all rose to the alarm, to the need for Armenians who are homeless and who needed a new start in this country. Այսօրվան այս հավաքը նվիրված է այն հաստատություններուն, որոնք ցեղասպանութենեն ետք մեզի հրաշքի համազորդ թեր կատարեցին, փրկելով մեր որբերը, զանոնք դասյարակելով եւ հետակային որպես երդասարտներով դառնալ այն սերունդը, որ մեր սփյուռքահայ սերունդն է։ Երկրորդը ANCHA-ն է, որուն դարձյալ բարեսիրական աշխատանքը մեծապես կովելի է, որովհետև անոր միջոցով ջնշված երկիրներու զանազան քաղաքացիներ գրցան այս երկիրները կալ եւ իրենց հայեցի ընտանիքը գազմելով նոր աբակամը գերդել։ Եվ անշուշտ չենք մոռնալ Dr. Fridtjof Nansene, որպես մարդասեր հայ ժողովրդին տվավ իրավունքը ճամփորդելու ազատորեն։ Այս բոլոր այսօր գիշենք, որովհետև եթե անոնք ազնիվ գտնվեցան հայ ժողովրդին նկատմամբ, հայ ժողովուրդն ալ իր ազնիվ նկարակրով բարդավոր է շնորհակալություն եւ երախտագիտություն հայտնել։ Հանդիսությունը սկսվեց Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի քայլերքերով սոպրանո Սոլանջ Մարտինյանի կատարմամբ եւ բացման աղոթքով, որից հետո երեկոյի հանդիսավար դատավոր Սարգիս Շոյանը իր բացման խոսքի մեջ նշեց. The event in the banquet was originally had a dual objective. The first was the fact that Beapar, the Catholicos of the Great House of Cilicia, was to be present and starting his official pontifical visit to the United States, which unfortunately had to be postponed because of the circumstances as they currently exist in Syria and in Lebanon. While it is understandable, it is nonetheless regrettable that he is unable to be with us today. The second objective of the banquet, on the other hand, was a
banquet of thanksgiving and remembrance for the humanitarian aid that has been made available to the Armenians in a historic sense, starting from the period in 1914, 1915, and continuing and lasting until the latter part of the 20th century. Beyond the level of recognizing and giving thanks is the fact that the situation in Syria has put the Armenian community at risk, not for many of what they have done, but because they are again caught in the crosshairs of events over which they had no control. And so today, while we are here and giving thanks and celebrating and remembering the individuals and the organizations that have contributed so that we can be here today, it is also fitting for us to realize that we now, as a community and as Armenians, have an obligation to our brothers and sisters who are in Syria. Բարիգալստյան խոսքով հանդես եկավ Քարեն Ջեհնյանը, կազմակերպչական հանձնախմբի ատենապետուհին. By your presence here today, by the contribution you make to your parish or community, you are being true to that faith and upholding the noble values of those who gave the Armenian people life-giving humanitarian aid at a time when we needed it most. We are present here today with open hearts to pay homage to them. Նորին սուրբոցություն Տեր Արամ առաջին Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսի պատգամը մեր ժողովրդին, որ հնչեց հանդիսության ժամանակ, իր մեջ պարունակում էր հետևյալը. It gives me profound spiritual joy to greet you in the spirit of Christian love and fellowship. You are gathered together to express your warm thanks and deep gratitude to the American National Committee to aid homeless Armenians. How can we forget the American National Committee to aid homeless Armenians, which so kindly extended its full support to those Armenians who wanted to organize their family life in this great country of the United States of America. How can we forget Fridtjof Nansen, the strong advocate of the human rights of the Armenian people? Let us remember in our prayers and thoughts all victims, all suffering people of Syria and the Middle East. Let us remember in our prayers and thoughts all people who are suffering because of injustice, poverty, and violence in all parts of the world. May God bless you all. May God bless the United States of America. Երեկոյի ընթացքում բարձրագույն պարգևներ հանձնվեցին. Առաջինը Fridtjof Nansen-ի մրցանակը, որը ստացավ նրա թոռնուհին Մարիտ Քրիևը։ Երկրորդ մրցանակը հանձնվեց Մերձավոր Արևելքի հաստատությանը, որը ստացավ հաստատության ատենապետ Շանթ Մարտիրոսյանը։ Nearly a century ago, at the urging of President Woodrow Wilson and Ambassador Henry Morgenthau, a small group of prominent Americans met in the office of Cleveland Dodge in 99 John Street, not too far from here. They formed a committee to raise funds to help the people all the way on the other side of the world. Little did they know that they were about to embark on one of the greatest international humanitarian efforts launched in the history of the United States. With the initial goal of raising a modest $100,000 to help some Armenians immigrate to the U.S., the Near East Relief wound up raising $117 million from 1915 to 1930. That's over $1.5 billion in today's terms. So why do we know so little about the Near East Relief?
Why is it not taught in every American school? It is a shining example of American humanitarianism, which gave birth to much more recognized organizations such as the Marshall Plan, the Peace Corps, USAID, UNDP. Why does not every Armenian know the names of James Barton, who, by the way, spoke fluent Armenian, or Cleveland Dodge, Captain Yarrow, Stanley Kerr, Mabel Elliott, so many more, thousands more. These were true American heroes, and I'm glad that we are honoring their memory today. Երրորդ մրցանակը տրվեց հայրենազուրկ հայերու օժանդակության Ամերիկայի ազգային հանձնախմբին ANCHA-ին, որը հանձնվեց Տիկին Հուրիկ Փափազյան Սահակյանին։ Երեկոն ավարտվեց սրբազան հորփակման աղոթքով։ Այս երեկոյից ստացված ամբողջ հանգանակությունը գնաց սուրիահայությանը, որոնք այսօր ցավոք գտնվում են կյանքի եւ մահվան պայքարի անողոք պայմանների մեջ եւ իրական կարիք ունեն մեր հավաքական աջակցությանը։